VOR 2 Minuten wurde is official. Annalena Baerbock, einst als Gesicht von Deutschlands progressiver Politik gefeiert und sogar als Kanzlerkandidaten gehandelt, wurde aus dem Bundestag ausgeschlossen. Nicht zurückgetreten, nicht in den Reichstag gegangen. Ausgeschlossen. Schon das Wort allein schickt Schockwellen durch das politische Establishment. Wie konnte es so kommen? Warum wurde ein von Deutschlands prominentesten Politikerinnen gewaltsam aus dem Amt entfernt? Und was sagt das über den Zustand der Demokratie in Deutschland heute aus? Fangen wir von vorne. Baerbock war nicht nur ein weiteres Mitglied des Parlaments. Sie war ein politisch Berühmtheit, ein global Figur, gemmend, den die Medien als Symbol des modernen Umweltbewussten Deutschlands präsentierten. Sie reist als Außenministerin die Welt, schuttelt mit Präsidenten, hielt Reden bei den UN behauptet, eine neue Ära zu repräsentieren. Aber hinter dem polierten Image lag ein Netz, aus Wirtschaft, Doppelmoral und politischem Anspruchsdenken, verborgen, bis Jetzt, der Skandal brach aus, als Baerbock einen prestigeträchtigen Posten als Präsidentin der Generalversammlung annahm, einen weitgehend zeremoniellen Posten, der normalerweise für einen Diplomaten vorbehalten ist. Oberflächlich betrachtet sah das wie ein diplomatischer Gewinn für Deutschland aus. Aber hier ist, was sie nicht wollen, dass sie es wissen. Diese Position kam mit einem monatlichen Gehalt von 13,000 Euro, finanziert von deutschen Steuerzahlern. Baerbock sollte diesen Job ausüben, wenn sie noch im Bundestag tätig werden. Die roten Flaggen gehisst. Ein staatlich finanzierter internationaler Posten, gleichzeitig mit einem Parlamentssitz besetzt, schafft einen massiven Interessenkonflikt. Und die Verfassung erlaubt das an ICH war Paragraph 44a des Parlamentssitz, der den Hammer niederfahren ließ. Dies Klausel verbietet ausdrücklich Parlamentsmitgliedern, finanziell Vorteile im Zusammenhang mit der Ausübung ihres Mandats zu nehmen. Rechtsexperten wiesen darauf hin, dass Baerbocks neue Rolle finanziert von der deutschen Regierung genau gegen diese Regel verstößt. Eine Gruppe von Oppositionsbürgern angeführt von der AfD reicht eine formelle Überprüfung beim letzten Rat des Bundestags ein. Ihre rechtliche Begründung war präzise. Ihre politische Botschaft war klar. Niemand, nicht einmal Annalena Baerbock, steht über dem Gesetz der Testenrat, oft ein hinterbundenes Gremium, das für die Feindlichkeit unsichtbar ist, wurde plötzlich ins Rampenlicht gerückt. Wurde der aller Partien versammelten sich zu hitzigen, geschlossenen Debatten. Vertraulich Rechtsgüten wurden zirkuliert, von denen einige nun durchgesickert sind. Dies berickt bestätigen is, Baerbocks Doppelrolle war unvereinbar mit dem Gesetz. Sogar einige Mitglieder der FDP stimmten dem Antrag zu. Die Mehrheit war sich einig, Baerbock muss gehen. Die Entscheidung, ihr Mandat zu widerrufen war keine politisch Ratsch, es war ein verfassungsrechtlich notwendiges, aber hier war der Skandal noch tiefer. Die Bundesregierung unter Kanzler Friedrich Merz ignoriert diesen Interessenkonflikt nicht nur. Sie armglichen. Sie unterzeichneten Baerbocks Übergang hafen ihren Vertrag zu sichern und organisierten den Zeitplan. Ein sogenannter stiller Übergang war geplant. Sie wurde 1. Juli freiwillig zurücktreten, dann im September ihre neue Rolle antreten, als war arrangiert, bis die Opposition einschritt und sagt, nicht so schnell, warum also unterstützt. Merz, der sich öffentlich als konservativ Stimme der Vernunft präsentiert, den goldenen Falschkern einer grünen Politikerin, die Antwort ist so unbekannt wie aufschlussreich. CDU spielt seit langem ein doppeltes Spiel kritisiert, Grundpolitik in der Feindlichkeit, aber kooperiert mit ihnen der Vertrag, der Baerbock ihr Steuerverfinterste Gehalt garantierte, war kein Schreibfehler. Es war ein hinterzimmern Deal.
Ein CDU Insider drikt unverblumt aus. Wir verfluchen die Grünen in Bierzelten unser Basis zu besnaftigen. Aber in Berlin machen wir gemeinsam Sache. Das ist keine politische Konkurrenz. Das ist politische Kollusion. Die rechtfertigen für Baerbocks Wechsel das Deutschland auf der Weltbahn vertreten sein. USS ist lächerlich. Die wahren Motive sind weitaus sinnischer. Erstens, da ist die Flucht VOR den Wern. Baerbock verler ihren Wahlkreis bei der letzten Bundestagswahl unkam nur über die List der Grünen ins Parlament. Ihr Zustimmungswort sind seitdem im freien Fall. Innerhalb ihrer eigenen Partei wurde sie zur Belastung. Ein Symbol für Elitismus, Abgebenheit und taubstem Politik. Die Position war ein Gesichtswand Ausstiegsstrategie. Weitweg von Deutschen Lern und innenpolitischer Rechen sich HAFTSPF licht.cwitens, da ist die Flucht vor der Justiz. Rend ihr Amtszeit Genos Baerbock parlamentarisch immunit. Mehrere Untersuchungen brauten sich zusammen, Vorwurf der Wirtschaft bei Beschäftigung. Zwielichtige Beratungsvertrag, möglicher Missbrauch von Haushaltsmitteln. Nichts davon blieb hängen, weil sie geschützt war. Aber mit diesem Ausschluss ist die Immunität weg. Jetzt, als Privatperson, kann Baerbock wie jeder andere untersucht werden. Und ihr potenziell diplomatisch Immunität in New York? Dieser Plan ist tot. Das Timing ist kein Zufall. Der ITTNS, da ist die Flucht vor der Relevanz. Baerbocks Einfluss innerhalb der Grünen ist abgestürzt. Die Partei wird jetzt von Vizekanzler Robert Habeck und pragmatischeren Kräften dominiert. Ihr Abgang zur UN sollte sie international relevant halten, auf Kosten der deutschen Steuerzahler. Ein klassisch Patronager Nennung. Aber es ging noch hinten los, das Urteil des Gültestenrats hat den Vorhang von einem vollen System weggerissen. Einem System, wo politische Eliten ihr eigenen Schutz sind, unabhängig von der Partei. Wo Leistung wenig bedeutet und Loyalität zum inneren Krieg, das ist nicht nur ein Baerbock-Geschichte. Es ist ein Warning darüber, wie Macht in Berlin funktioniert. Mers Rollheier ist besonders vernichtend. Heit ein Linie sehen. Keinen. Heit diesen Moment nutzen, keinen, die sie die von Grünen Establishment zu distanzieren. Statusen vertipelt half beim Bau von Baerbocks Fluchtweg, rend öffentlich ihr Politik kritisierte. Das ist politisch Heuchelei in ihrer reinsten Form ein Mann, der behauptet, die Opposition zu führen, auffrischer Tat dabei erwischt, wie Jena das System verstärkt, das Einblick anderen will und als Fort Zurich zu einer Angst, dem Aufstieg der AfD. Die CDU weiß, dass sie Boden verliert, besonders in Ostdeutschland. Die AfD gewinnt Schwung, wenn die CDU versiegt. Statistisch progressiv anzusprechen, indem sie Grün-Eiden übernimmt. Aber dabei hat Mers konservativ Weller veriten, die einst in die Prinzipien der CDU glotten. Der Baerbock-Deal beweist dies. Machterhalt kommt Zurst. Ideal kommen ZULETZT.DOCH trotz der institutionellen Verfällnis gibt dies einen Silberstreif. Baerbocks Ausschluss ist ein seltener Sieg für die parlamentarische Demokratie. Ein Erinnerung daran, dass sogar Mitglied Figuren zur Rechenschaft gezogen wurden, keinen. Und es wurde durch genau die Mechanismen gelegt, die unsere Verfassung bereitstellt, Oppositionsoft, rechtlich Prüfung und öffentlicher Druck, ob sie die AfD unterstützen oder nicht, ihr rechtliche Action in diesem Fall entfällt. Etwas, was die gesamte politische Elite zu verbergen such der Skandal zerstört auch den Mythos der moralischen Überlegenheit, den die Grünen beanspruchen. Sie haben sich lange als sauberer, ethischer, prinzipientreuer dargestellt. Aber ihr Umgang mit Baerbocks Abgängers, gilt ein in der Geschichte? Als die Regeln ihnen nicht mehr dienten, verzichten sie umzuschreiben. Als ihr Starpolitikerin Rechenschaftspflicht gegenüberstand, schauten sie weg.
Aber die Feindlichkeit ließ sich nicht tuschen, was als nächstes kommt ist jedermanns Vermutung. Worden Staatswilt nun Untersuchungen zu Baerbocks vergangenen Handlungen als auch Ministerin einleiten? Worden die Grünen CM Stick lassen oder weiterhin das unhaltbar verteidigen? Und was ist MIT-Kanzler Merz? Wurde innerparteilichen CD gegen Win für sein Roll in der Affe bekommen? Die Riss im Establishment sind nun sichtbar. Was zielt ist, ob die Feindlichkeit vorwärts drängt oder sie die Dinge wieder in Stillflicken lässt, die Wahrheit ist, der Baerbock-Fall ist kein Zufall. Es ist ein Symptom. Ein Symptom eines Systems, wo Hinterzimmerdeals mehr zullen als öffentlicher Dienst, wo Transparenz für Karrierehaltung geopfert wird, wo Elektrikuperation Partigrenzen überkehrt auf Wegen, die Finteset, nicht. Und wo das Gesetz nur vergewöhnlich Bürger zu gelten scheint, nicht für die in Designaranzigen und VP-Lounges, aber dieser Skandal bietet auch ein einzigartige Gelegenheit. Ein Riss im Fundament wurde gemacht. Zum Ersten. Malzeit Jaren stolpert die Maschinerie von Privilegien Schutz. Und in diesem Moment des Stolperns erhascht das Volk einen Blick darauf, wie tief korrumpiert das System Jordan ist, nicht unbedingt in krimineller Hinsicht, aber in MORAS Share dazu jetzt sind sie dran. Das geht nicht nur Baerbock. Merz oder die Grünen. Das geht die Integrität der Demokratie. Darum ob die Regeln für alle gelten oder nur für einige. Wenn dieser Ausschluss etwas bedeutet, dann das kein Politiker, egal wie mächtig, unantastbar sein sollte. Und wenn dieser Skandal ohne Konsequenzen verblasst, dann wird der nächste noch schlimmer sein. LENCDs Nachricht. Sprechen. CMIT Ihren Freunden. Fordern Sie Antworten von Ihren Wörtern. Das ist Ihre Demokratie. Sie haben die Macht, Sie zusammenzuhalten, oder Sie werden zu lassen.